BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Vamos a revisar unas profecías. And then we'll get to praying over the children. Oraremos por los niños. And then we will get to a very long, fascinating message. Y estaremos mirando un mensaje largo y fascinante. The Remnant's Call End Time Prophecy News. La profecía llamada el remanente. The first story comes from Israel as always. La primera historia viene de Israel como siempre. Here is something really amazing. Aquí hay algo We're sorprendente. going to start with a nice story. Una historia muy bonita. There was an earthquake back in 1927 Hubo un terremoto en 1927 where some artifacts from the Second Temple were found. donde algunos artefactos del segundo templo fueron And encontrados. the reason that we have this story today La razón que tenemos esta historia is hoy because the heathen, the Muslims, es que los musulmanes they put the Dome of the Rock over the Temple Mount. pusieron el domo de la roca sobre el monte. And this en el week in Israel, in the Yes. Knesset, Y esta semana en Israel, en el Knesset, there is a Muslim hay un musulmán Palestinian palestino who is a senator. que es un senador. And he said, Y él dijo, because he used to be the police chief of Palestine, porque él solía ser el jefe de policía de Palestina, he said in open session, él dijo una sesión abierta. he said, the Muslims are destroying the temple. Él dijo, los musulmanes están destruyendo el He said, templo. I am testifying here, and you can watch it on YouTube, Él dijo, yo estoy testificando esto y pueden mirarlo en YouTube. that he said, we found things from the second temple and we destroyed them. Él dijo, encontramos cosas del segundo templo, pero los destruimos. They found the pomegranates. Encontraron una granadilla. Remember on the temple, there was all the pomegranates that went along the top. Recuerda a las granadillas que estaban en la parte de arriba del templo. They found the mikveh, Encontraron el and they mikvah destroyed it. y lo destruyeron. So here, what was found in 1927 is real. Aquí lo que encontraron en 1927 27 es verdadero. Why are these things happening? ¿Por qué están pasando estas cosas? Get ready, people. Prepárense. They're getting ready to put that temple up. Están preparándose para poner este templo otra vez. Next story. Próxima historia. In Europe, they're boycotting a lot of Jewish products. En Europa están boicoteando muchos productos europeos. The last time Europe did that, La última vez que Europa hizo this eso, is what happened. esto es lo que pasó. They first stopped buying Israeli products in Germany. Primero comenzaron a dejar de comprar productos israelíes en Alemania. Then they destroyed their businesses. Entonces destruyeron sus negocios. And then they did this. Y a esto hicieron. If this después. is ever happening to you, Si esto te va a pasar alguna vez, never stand there. nunca te quedes allí. The book of Esther, El libro de Esther, chapter 8, capítulo 8, gives us the okay to defend ourselves. nos da el permiso para defendernos. Never be like my family. Nunca seas como mi familia. My family was in 3 of the concentration camps. Mi familia estuvo en 3 de los campos de concentración. Auschwitz, Auschwitz, Buchenwald, Buchenwald. and what was that third one, Connor? It began with a D. I forgot, the third one. Don't ever stand there. Nunca The se Lord para. gives you the ability to fight El and Señor fight. te dio la habilidad de pelear, entonces pelea. We don't attack, we defend. No atacamos, sino nos defendemos. Next story. Próxima historia. Now you really know that things are going to happen. Ahora sabemos realmente que las cosas van a That is pasar. the chief rabbi of Chabad Él es el rabino principal de Chabad in Israel. en Israel. They had a prayer gathering. Tuvieron una reunión de They had oración. one of those Spanish things. Tuvieron una de esas cosas. An all-night prayer gathering. Una reunión de oración de toda la noche. And after that, Y después de eso, these 6,000 rabbis from around the globe 6,000 rabinos de alrededor del mundo were calling for Messiah to come back. están llamando para el Mesías que regrese. Get ready for the party, people. Prepárense para la fiesta. Get ready. Prepárense.
Get ready. That's a good and a bad thing. Eso es algo bueno y algo malo. Okay, next story. Próxima historia. And here Yeshua talks about wars and rumors of wars. Yeshua habla de guerras y rumores de guerra. Israel struck a weapons depot in Damascus during the week. Israel atacó un depósito de armas en Damasco en esta semana. The Russians are not going to like that very A much. los rusos no les va a gustar eso mucho. Get ready for the fight. Prepárense para la pelea. Next story. Próxima historia. There were a bunch of stabbings this week in Israel. Hubieron muchos apuñalamientos en Israel. Most of them you can watch on YouTube. La mayoría de ellos pueden mirarlos en YouTube. Israel has cameras up everywhere Israel tiene cámaras en todo lugar. because the Muslims like to say that this never happened. Porque a los musulmanes les gusta decir que esto nunca pasó. Hi, Brittany. So there's cameras. Hay cámaras. There was one story. Hubo una historia. There was this couple of kids sitting over here, Habían estos niños que estaban sentados a un and lado. against the door Y en contra de la was a puerta guy looking at his cell phone. estuvo un hombre mirando su teléfono. And this one 12-year-old and one 13-year-old, Estos niños de 12 y 13 años they take a knife, they're riding the train, the like that están train. en el tren. And they take out a knife Y sacan el cuchillo and they start to stab this young man. y comienzan a atacar a este hombre. So he beats them back a little bit, Él les golpeó un poco. blocking them with his arm. Les bloqueó con sus manos. He pushes the kid away Le empuja al niño and then goes like this. y hace así. And he tells the kid to stop, don't Le come dice near al me. niño que se detenga y que no So the venga. kid raises the knife El niño levantó el and cuchillo starts charging y at the man. comienza a atacar al hombre. The Israelis are very smart. Los israelíes son muy They conserve inteligentes. bullets. Ellos pueden. He just used one. Él Bang! solo utilizó una. Look, you're dead now. Ahora estás muerto. He didn't actually kill him. No le mató. He shot him in the stomach. Le disparó en el I would estómago. have shot a little lower. Yo le hubiera disparado un poquito más abajo. If I'm not going to shoot you in the head, I'm going to shoot a little lower. Si no te voy a disparar en la Because cabeza, I te don't voy a want you disparar making any children ever. más abajo porque no quiero que hagas más niños. The boy did live El niño sí vivió because the Israelis saved him. porque los israelíes lo salvaron. But there was a father and son that were murdered yesterday Pero hubieron un padre y un hijo que fueron asesinados going to ahí, temple. cuando iban al templo. This is those people. Esos son esa gente. Anti-Semitism. Antisemitismo. This is the head of Iran. Esta es la cabeza de Irán. He's in France right now. Él está en Francia ahora. Interesting that we had the uprising in France Es yesterday. interesante que tuvimos esas protestas en Francia ayer. That the Muslims did a whole bunch of terrorist attacks in France yesterday. Que los musulmanes hicieron muchos ataques terroristas en Francia. Personally, if I was the president after that, Primero, si fuera el presidente, I would blow up every mosque yo lo que hiciera es estallar and a send them todas las all mezquitas to Saudi Arabia y enviarlos todos a Arabia or Saudita Libya. o Libia. They got enough room there. Tienen demasiado espacio And aquí. outlaw Islam in the country. Y prohibir el Islam en el país. Okay? Because this man is calling for the genocide of Israel. Porque este hombre está llamando para el genocidio. He is the para Israel. president of Iran. Él es el presidente de Irán. By the Geneva Convention rules, that is an act of war. Bajo las reglas de la Convención de Ginebra, So eso es if guerra. Israel attacks, Israel ataca. it is legal. Es legal. Because you already said we want to wipe them off the map. Porque ya dijo que quería destruirlos del mapa. Next story. Próxima historia. It's very dangerous for Jewish children at college right now. Ahora es muy peligroso para los niños judíos. en la Anti-Semitism universidad. is rampant throughout our college system. El antisemitismo está en los campuses de las universidades. You know, they're having all these signs on campus. Están teniendo todos estos cuadros en los campus. What if we were to do that about a black person ¿Qué tal si hiciéramos eso de una persona or a de Muslim color person? o una persona musulmana? Wouldn't there be an outcry? No habría una queja, But it's all, you know, it's against the Jews, it's okay. pero como es en contra de los judíos está bien. Next story. Prophecy news, please pay attention. Noticias de profecía, pongan What atención. prophecies happened this week? ¿Qué profecías pasaron esta semana? In the Torah, in Leviticus chapter 23, verse 22, En Levíticos capítulo 23, verso 22. the Lord commands us to leave the corners of our field for the poor people. El Señor nos manda a dejar las esquinas de los campos para la gente pobre. Okay? And
that's the welfare system. Ese es el sistema de bienestar social. There it is, go work for your food. Ahí hay para ti alimento, ve y trabaja. Okay? And something beautiful happened in North Carolina this week. Y algo hermoso pasó en Carolina del Norte esta semana. North Carolina places new rules for welfare. En Carolina del Norte han puesto nuevas reglas para el bienestar They social. said if you're receiving welfare Dice si están recibiendo ayuda de from the bienestar North social Carolina government, del gobierno de Carolina del Norte, you have to work a certain amount of hours per month. vas a tener que trabajar un cierto monto de horas por mes. And if you don't, Y si no lo they're going haces, to cut your welfare. van a quitarte la ayuda. North Carolina, what a great state. Carolina del Norte, buen estado. See, when you get things for free, Cuando tú tienes cosas gratis, you get lazy. te haces ocioso. God's way, La manera de Dios. there's the field, Ahí está el campo. go get your food. Ve y Gives, obtén la comida. gives good self-esteem. Eso da una buena autoestima. And if you don't like that, Y si no te gusta, well, you're going against God. entonces estás yendo en contra de Dios. Here we have in Deuteronomy 28, Aquí tenemos en Deuteronomio 28, verse 2, verso 2. God said, if you follow my ways, Dios dijo, si siguen mis caminos, I'm going to bless you with abundance. voy a bendecirte en abundancia. But if you don't, Pero si no lo haces, in verse 32, en el verso I'm going to 32, take your children away. voy a quitarte tus hijos. And here in this next story, Y en esa próxima historia, this happened in America this week. esto pasó en América esta semana. In a city in Detroit, in a state in Michigan, En el estado de Michigan, outside of Detroit, afuera de Detroit, they have a lot of heathen called Muslims. tiene mucha gente que se llama musulmanes. And these heathen won the election. Y ellos ganaron las elecciones. And now they're the majority on the town council. Y ahora son la mayoría en la consejería de la And the ciudad. mayor of the town is now a Muslim. Y el alcalde de la ciudad ahora es musulmán. He says, now we're going to instill Sharia law in America. Ahora dijo él que van a poner la ley Sharia en América. Welcome, welcome everybody Bienvenidos to the end of days. al final de los tiempos. They're going to do this all over the United States. Van a hacer todo esto en Estados Unidos. So what I'm going to be starting soon Lo que voy a comenzar pronto is Operation Rescue Muslim Children. es Operación Rescatamos Niños Musulmanes. We're going to work on tracts, Vamos a trabajar en and we're going to tratados give out to every Muslim child you see, que vamos a dar a cada niño musulmán que veas, telling them the truth. diciéndoles la verdad. Don't worry about the parents. No te preocupes de los Get padres. to their children, Habla con sus because hijos they're having lots of children, porque están teniendo muchos and we need niños. to keep up with them, Y necesitamos seguir con ellos, ganarles a ellos. because what they're doing, Por lo que están haciendo. that's why our disgusting Muslim president Por eso es que nuestro presidente musulmán is bringing repugnante thousands of Muslims here, está trayendo muchos musulmanes ahí. because they will outvote us in a little while, Porque quieren sacarnos en un poco de and tiempo. they will try to instill Sharia law. Y van a tratar de poner la ley Sharia. Hey, if they want to have a Sharia law town, Si quieren tener una ley Sharia en la ciudad. hi Juan, hi Alejandra. Let's have a Messianic Torah observant town. Tengamos una ciudad que es Torah mesiánica. I think we should do that. Yo creo que deberíamos hacer eso. All right, next story. Próxima historia. In Psalm 94, verse 20, En Salmo 94, verso 20. talks about judges not judging properly. Habla de jueces que no están juzgando apropiadamente. Okay? Here's what Obama said. Esto es lo que Obama acabó de He decir. released 6,000 inmates from the federal prisons this week. Él liberó 6,000 encarcelados de la cárcel federal esta semana. 6,000. 6,000. That's not going to be good. Eso no va a ser These bueno. people were murderers Esta gente eran asesinos and had serious drug crimes. y tenían crímenes de droga muy serios. Why would the president ¿Por qué el presidente? get involved with the jail system? ¿Por qué se está metiendo en el sistema de las cárceles? You might want to read the book Mein Kampf. Quizá quieras leer el libro Mein Kampf. It's exactly what Hitler did. Es exactamente lo que It's Hitler hizo. exactly what he did. Es exactamente lo que él hizo. He got to the kids in the school. Él estuvo con los niños de la escuela. Then the next, pay attention, relax. And then Darth Vader came, Darth Vader vino. and then he released all the darkness from
the jails, Y él liberó toda la oscuridad de las so cárceles. that they would be his minions. Esos serían sus demonios. They would listen to him because he's our man. Le escuchaban a él porque He's él era el cool. hombre de ellos. He's our Él president. es nuestro presidente, lo queremos. Next, 2 Messianic music Y stations. tenemos dos estaciones mesiánicas. You can go to WTRCradio.com Pueden ir a wtrcradio.com or go to lacasadelasnaciones.org. o a la casa de las naciones.org In Spanish. en español. Now here's something really interesting. Aquí hay algo muy interesante. Something really cool now. Algo muy interesante. You can get everything on your smartphone. Ahora pueden tener todo en su teléfono inteligente. We now have a Beth Goim app Ahora tenemos una aplicación de Bitcoin where you can get our streaming services. donde pueden tener nuestros servicios de transmisión. You can get into a whole chat group with us. Pueden entrar a un grupo de conversación con You can go to nosotros. both of our YouTube stations. Pueden entrar a nuestras estaciones de YouTube. You can go to our discipleship class, Pueden entrar a nuestra clase de our discipulado education class, o una clase de educación. all on your smartphone. Todo en tu teléfono Smartphone. inteligente. So go to our website on your smartphone Vayan a nuestra página web en su teléfono and then click on the inteligente little Android guy. y presionen en el icono de Android. It'll download to your phone. Se bajará a tu teléfono After it downloads and installs, y después que se ha bajado e instalado, reboot your phone. tienes que apagar tu teléfono And y then you volverlo a can prender. have everything for Beth Goim on your smartphone. Y puedes tener todo de Bitcoin en tu teléfono Okay, inteligente. John 17, verse 14, En Juan 17, verso 14. Yeshua said, the world hated him first. Yeshua dice que el mundo lo odió primero. But if you're hated because you believe in him and follow him, Pero si eres odiado porque crees en él y lo it sigues, is a very good thing. es algo bueno. And there you see a jogger. Aquí ves un trotador. I don't know why anybody wants to jog anyway. No sé por qué alguien quisiera trotar o But correr. this guy won third place Pero este hombre ganó en tercer lugar and was disqualified y fue descalificado because of what was on his headband. por lo que estuvo en su cinta en la cabeza. On his headband wasn't gay is cool, Él no estaba en su cinta, no decía está bien ser gay. was an Isaiah scripture. O si estaba una escritura So de he was Isaías. disqualified for having a Bible verse on his headband. Él fue descalificado por tener un verso bíblico en su cabeza. And this happened in Georgia. Y esto pasó en Georgia. Next story. Tickle my ears. Oídos cosquillosos. Paul writes to Timothy in 2 Timothy 4, verse 3, Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3 the time is coming where people want to just have tickly ears. que el tiempo viene en que la gente no querrá escuchar enseñanzas correctas. Isn't that a lovely picture? No es esto una foto muy bonita. Isn't she No beautiful es ella bonita. in her little red riding hood En su outfit? bonito disfraz de la caperucita roja. And doesn't her husband look so wolfish? No se ve su esposo muy lobo. Well, that is the keyboard player for the band Journey, Jonathan Cain. Este es uno de los músicos de la agrupación Journey Jonathan King. Jonathan Cain. Jonathan King. And he's married to the divorced Paula White. Y él está casado Pastor con la Paula con Paula White. White. And they got dressed up for Halloween O la pastora Paula White. Y and ella se posted it disfrazó on their para Halloween. Facebook page. Y lo pusieron en su página de Isn't it Facebook. nice how low her dress is, too? ¿No es eso tan bonito mirar su vestido? Wow, Muy Paula, bajo. those look nice. Paula White se ve muy bien. Disgusting. Es repugnante. This is what she has in her 5,000 person church. Eso es lo que tiene ella en su iglesia de 5,000 personas. They have 5,000 people at her, and she's divorced. Ella tiene 5,000 personas en su iglesia. y She was having an divorciada. affair with Benny Hinn, Ella está teniendo una relación adúltera con and now Ben she Hinn. married the music man. Y ahora se casó con un músico. You know, he was part of, he's actually part of Journey, and lots of good music coming out of that band. Es parte del grupo Journey, pero hay muy buena música medio. But she's the Little Red Riding Hood, and he's a big bad wolf. Pero ella es la caperucita roja y él es el lobo. Now here, there's another church. If you don't want to go to Paula White's church, Si no quieren ir a la iglesia de Paula White, you can go to the transgender church. pueden ir a la iglesia de transgénero. The transgender church La iglesia de transgénero said God is good all the time. dice que Dios es bueno todo el That tiempo. means God is a diva. Significa que Dios es una diva. And Jesus is fierce. Y Jesús es fuerte. He's a drag queen of resistance. Es una drag queen de resistencia. Resistance. Resistencia. Right.
So if you don't like Beth Goyim, there's a couple of places for you. Si no te gusta Beth Goyim, entonces puedes ir a estos lugares. Tickly ears, that's what they're for. Oídos cosquillosos, eso es lo que están ellos. Next story, Isaiah 5:20, Próxima historia, Isaías 5:20. says in the end of days, Dice que en el fin de los evil will be tiempos, called good, el bien será llamado mal and good will be called evil. y el mal será llamado bien. Here in Illinois, En Illinois, this boy who's a transgender, este muchacho que era transgénero why don't he do the Bruce Jenner? quería hacerlo de You want to mujer, dress up like a girl, go all the way. quería vestirse como mujer. You know, why don't you get a sex change? ¿Por qué no te hace una operación de cambio de sexo? Okay, so this little boy wants to go into the girls' shower. Este niño quiere entrar a la ducha de las niñas. I would say I'm gay if I were a kid at his age too. Si yo dijera también que soy homosexual, si Boy, me when I fuera was a a edad. secular kid, Cuando era un niño I secular, mean, all I gotta do is act a little gay to go into the girls' shower? si todo lo que tenía que hacer es actuar un poco homosexual I'm ir al baño de there. mujeres, yo estoy ahí. I'm absolutely there. Absolutamente estaba en Oh, eso. stop it. Oh. No, detente. Oh, hi, Michelle. Oh, Can I help you rub your back with the soap? So Obama, Barack Hussein Obama, the Muslim, Barack Hussein Obama, el musulmán, is taking the funding away from this Illinois school está quitando los fondos de esta escuela en Illinois because they don't want to let the little boy in the little girl's shower. porque no quieren dejar entrar al niño pequeño al baño de las niñas. Okay? Here in Leviticus 18, verse 22, En Levítico 18, verso 22, God speaks against homosexuality Dios habla acerca de en contra del homosexualismo because they have no morals. porque no tiene moral. And here in London, Aquí en Londres, this 25-year-old transgender woman, esta mujer transgénero de 25 she años was raping little children, estaba violando a niños pequeños and she was sentenced to 8 years in prison. y fue sentenciada a 8 años en prisión Because homosexuality is all about your flesh. porque el homosexualismo se trata todo de la carne. You know, I love pizza. Me gusta pizza. And at one point I could eat a whole pizza Y a pie. cierto punto puedo terminarme una pizza completa. But sometimes you have to control yourself Pero hay veces que te tienes que and controlar only eat 3 y slices. solo comer 3 pedazos. One? No. That's like eating 1 potato chip. Es como comer una papa frita. You have to learn to control Tienes yourselves. que aprender a controlarte. Tristan, could you turn down my mic a little bit? It's ringing just a hair. Weather, there's been a lot of weather. Ha habido muchas noticias del clima. In Psalm 50, verse 3, En Salmo 50, verso 3, okay, the Lord says he sends a storm ahead. el Señor dice que manda una tormenta. Well, this week in Reno, Nevada, Esta semana en Reno, Nevada, they got 18 inches of snow in the deserts. tuvieron 18 pulgadas de nieve en el desierto. God, did you forget that was a desert? ¿Te olvidaste que eso es desierto? And Dios? deserts are warm? Los desiertos son cálidos. They got more snow in 1 hour than they did all last year. Tuvieron más nieve en una hora que lo hicieron el año pasado. en So un the año. Lord is trying to show us something. El Señor nos está tratando de mostrar algo. Next story, war stories. Historias de guerra. Yeshua talked about it in Matthew 24, verse 7. Lo que Yeshua habla en Mateo 24, verso 7. Nations versus nations. Nación contra nación. Let's take a look at the war stories this week. Vamos a las historias de guerra. There are the Nazis. Los nazis, ahí los vamos a They're ver. raising back up in Germany. Se están levantando otra vez en Alemania. And why are they raising back up? ¿Y por qué se están levantando otra vez? Because their president has imported thousands and thousands of Muslims. Porque el presidente ha importado miles y miles de musulmanes. So now the Nazi party is now raising back up. Ahora el partido nazi se está levantando otra vez. And they're starting to fight Y again. están comenzando a pelear otra vez. Not against the Christians. No en contra de los There's cristianos. not many Jews left. No hay muchos judíos que They're quedan. starting to fight with the Muslims. Están comenzando a pelear con los musulmanes. And also here there were 10,000 Germans Y aquí hay muchos, 10,000 alemanes, calling for the removal of their presidents. pidiendo que Merkel sea derrocada como presidente. You're going to watch the Nazi party raise right back into power in Germany. Van a ver el partido nazi que se va a levantar en Alemania. And why are we looking at ¿Y this? por qué estamos mirando esto? Because Yeshua said there'll be wars and rumors of wars. Porque Yeshua dijo que va a haber guerras y rumores de The guerra. French president last night El presidente de Francia la noche said anterior this is an act of war. dijo que este era un acto de guerra. The Germans are raising up. Los alemanes se están Get ready, levantando. people. Prepárense. Be prepared at any points. Estén preparados en cualquier punto.
Get ready for hell to happen. Prepárense para que el infierno comience. Next story. Próxima historia. There was a Chinese submarine shadowing our aircraft carrier. Hubo un submarino chino que estaba persiguiendo a nuestro buque portaaviones. Okay, what does that mean? ¿Qué significa eso? Every move the aircraft carrier made, Cualquier movimiento que hacía el buque the portaaviones, submarine followed it, el submarino lo seguía. just so they could sink it. Así podían hundirlo. Next story, war story. Próxima historia de guerra. There's a lot of billionaires Hay muchos billonarios building their own que bunkers. están construyendo sus propios That's a bunkers. pretty cool looking thing, though. Eso es algo muy, se ve muy bueno. That's like a self-contained gigantic city, Esa es una ciudad gigante adentro de la tierra, but it's all underground. pero todo estaba dentro de It's la got tierra. its own food system, water system, Tiene su propio sistema de comida, su propio and sistema you de can't get agua. into it. It's got solid concrete doors. Y no puedes entrar ahí, tiene puertas sólidas de concreto. It's got its own power supply. Tiene su propio suplemento de electricidad. The billionaires are getting ready for the wars. Los billonarios se están preparando para la guerra. They're building their own bunkers. Están construyendo sus propios bunkers. Here you see the SA-300 missile system. Aquí ves los sistemas de misiles S-300. These are on their way to Iran. Estos están en camino a Irán. This is the best defensive weapon system on the planet. Este es el mejor sistema de defensa en el planeta. It'll knock down any missile or any airplane coming into your country. Puede destruir cualquier misil o cualquier avión entrando en tu espacio aéreo. It'll be in Iran within the next 2 months. Va a estar en Irán en 2 meses. Israel is going to attack within the next 2 months. Israel va a atacar dentro de los 2 meses. They will not let these things get there with a nuclear reactor. No van a permitir que esas cosas lleguen con un reactor nuclear. Prepare yourself. Prepárense. We're in the 9th month. Estamos en el mes noveno. God's ninth month. El mes noveno de Dios. What happens in this month? ¿Qué pasa en este mes? What is the Memorial Day that happens this ¿Cuál month? es el día de recordación que sucede este mes? Hanukkah. Hanukkah. And Yeshua celebrates it in John 10, verse 22. Y Yeshua lo celebró en Juan John 10. 10, verso 22. There are 2 studies on our website. Hay 2 estudios en nuestra página web. I highly recommend you watching them. Yo recomiendo mucho que mires en los estudios. They're in the education section. Están en la sección de And educación. if you've got our new Beth Goyim app, Y si tienes nuestro nuevo you can go aplicación de directly to Verily, that page. puedes entrar directamente a esa página. It's under the Feast of Dedication. Está bajo la fiesta de dedicación. Here, isn't that a cool looking picture? No se ve eso muy bien. That was a picture that somebody took from San Diego. Eso es algo que tomaron desde San Diego. Doesn't that look like a meteorite? ¿No parece eso como un meteorito? It is not. No es. It is a Trident nuclear missile being launched. Ese es un termonuclear, un misil termonuclear. It was launched from a submarine out in the Pacific Ocean. Fue disparado desde el Océano Pacífico. They're testing our weapon systems. Están probando nuestro sistema de armas. Get ready. We don't Prepárense. test unless we're going to do something. No probamos a no ser que vaya a pasar Especially algo. those missiles. They cost a lot of money. Especialmente esos misiles cuestan mucho dinero. Earthquakes. There's Temblores. massive amounts of earthquakes going on all around the globe. Ha habido muchos temblores pasando alrededor del mundo. But here in America, Pero aquí en América, usually you think of earthquakes in California. piensas de los temblores en California. 2 places in America 2 lugares en América have been experienced more earthquakes than ever before. han estado experimentando más temblores que otros tiempos. And one is, El uno where is es the city? Is it this one? San Oh, Ramón. sorry, I got to find this. One was Kansas, Uno fue Kansas and one place was Oklahoma. y el otro lugar era Oklahoma. Oklahoma had 583 earthquakes over the last little bit. Oklahoma tuvo 583 terremotos. Why en el is tiempo. Oklahoma and Kansas having all these ¿Por earthquakes qué Oklahoma y Kansas están teniendo estos terremotos when they're not on a fault line? cuando no están en la línea de daño? What did Oklahoma falla. do? What did Oklahoma do in September? ¿Qué es lo que Oklahoma hizo en septiembre? They removed the 10 commandments. Removieron los 10 mandamientos. What did Kansas do in October? ¿Qué hizo Kansas en octubre? They opened the first church of Satan. Abrieron la primera iglesia de Satanás. And now Kansas has had over 400 earthquakes. Y ahora Kansas tiene como 400 temblores. Don't play with our God.
No juegues con He'll nuestro shake Dios. your foundation. Él va a mover tus fundaciones. Well, that's enough news for right now. Esto es todo de noticias. If you're on the Si internet, estás en internet, 200 and some odd of you last week, 200 y algo de ustedes estaban en línea. please be kind. Por favor, sea Hit bueno. the donate button. Y presiona el botón de Or if you'd donar. like, you can send a check O si te gustaría enviar un to cheque Beth Goim, a Beth Goim, 20-26 Industrial Avenue 2026 Industrial Avenue, in Fairview, New Jersey, Fairview, New Jersey, 07022. 07022. And if you want the news,